ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ MCQs ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ MCQs ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ವಿ, MCQs ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ DC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ DC ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ direction of current will remain the same. Okay, will not change. Will not change. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ DC ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ತರದ DC ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ DC ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ DC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಬದಲಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ change with respect to time. With respect to time. ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 0.1 ಆಗುತ್ತೆ, 0.2 ಆಗುತ್ತೆ, 0.3, 0.4, 0.5 ಹೀಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1.1, 1.3, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು 2 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅಗೇನ್ 1.9, 1.8 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ,
ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ AC. ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಏನ್ ಮಹಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾ, ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ AC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ AC on the circuit elements are different. ನಮಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ from the power station, power supply from the power stations are all ACs. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ DC ಬರುವಂತದ್ದಿರಲ್ಲ. DC ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ DC. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪವರು, ಆ ಪವರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು DC ಕರೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ, ಅದನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಅದರಿಂದ AC ಯನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ there are certain factors that we need to understand about the AC current. So now let me describe the AC current. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ AC ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ AC that we get is called as a sinusoidal AC ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸಿಯ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಕರೆಂಟ್ AC ಕರೆಂಟ್ ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I0 into sin ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು AC ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, I ವರ್ಸಸ್ T. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ T = 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೈನ್ ಕರ್ವಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ AC in fact is called as the sinusoidal AC.
ಈ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಎಸಿ ನಲ್ಲಿ ಐ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ which is maximum that can be attained in a particular cycle. So this I naught in fact is called as the peak current, is called as the peak current in the AC. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಐ ನಾಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ನಾಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ಸತಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡನೇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, which is taken for one complete cycle of an AC is called as time period. Is called as time period. Okay, this is the time taken for one complete cycle. So time taken for one complete cycle is called time period. Now this time period is what is closely associated with this omega. Omega anta bardidivala. This omega is called angular frequency. It's called angular frequency. And this omega will be equal to 2 pi by t. 2 pi by t. ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಲೋ so that you can easily follow this. Omega will be equal to 2 pi by t, and it's called as angular frequency. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ I should also tell you about one more aspect called linear frequency. ಇದು angular frequency ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ತೊಂದು linear frequency. Linear frequency andre reciprocal of the time period is called linear frequency. How many times the cycles basically happen in a second is called linear frequency. So f will be equal to 1 by t, or f also can be written as omega by 2 pi. Omega by 2 pi. ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಪನಿ gives us the AC at a frequency of 50 hertz. At a frequency of 50 hertz. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಸತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 50 ಸೈಕಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay, for example, what will be the time period that corresponds to this 50 hertz? This will be equal to 1 by 50. ಅದರಿಂದ this becomes ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಹಾಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೋಬಹುದು. So it becomes 0.02 seconds. So time period will be given by that. Similarly, what will be the angular frequency of this? Angular frequency will be equal to always 2 pi f. So 2 into pi value 3.14 anta itkoli, hertz is 50. So omega therefore will be equal to 314 radian per second. So this is how I can actually obtain the angular frequency of
of the AC that we have. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ AC ಕರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ and direction both change. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. So you can have voltage V equals V naught into sin omega t. Sin omega t. So idu V naught agide. This is your V naught. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪವರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪವರಿನ ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ V equals V naught sin omega t ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ V naught and omega is again given by the same thing 2 pi by time period and so on and so forth. ಈಗ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬರೀ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AC. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು AC ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ AC ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಲ್ಸ್ AC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ V naught. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ AC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AC, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ this in fact is called as the rectangular pulse AC. ಈ ರೀತಿಯ ಎಸಿಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ AC. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಸಿನೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ that will be purely on the sinusoidal AC. So now onwards I'll only consider the sinusoidal AC. Okay, current ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I want to define few more say kinds of current in the case of AC. So ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. Let us consider that I have current I equals I naught into sin omega t. Sin omega t. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ I equals I naught sin omega t ಅಂತ. ಇದನ್ನ we call it as instantaneous current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ average current. Average current. This average current will be average current over one half of the cycle. One half of the cycle. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದರ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ one half of the cycle. It can be the first half of the cycle or it can be the second half of the cycle. So one half of the cycle ಅಲ್ಲಿ average current ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the average current will be given by, okay, definition for this would be integral of I dt divided by integral dt. This will be the definition for I average, and this is over half a cycle. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 0 to t/2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ 0 to t/2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೈನಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್ ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ you can show that I average will be equal to 2I naught by pi, 2I naught by pi, where I naught is the peak value, is the peak value. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಾನೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ. Now this average current is the current is the value of the DC current which give rise to the same amount of charge that flows in half a cycle. Andre one half cycle alli there is certain amount of charge that flows through, alva. ಆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಫ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟು t/2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟು t/2. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ average current into t/2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು if I try to find out ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, the average current over one complete cycle ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ತಿರುಗಿ. ಒಂದ್ ಸತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆದ್ರಿಂದ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್
will always be equal to 0. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Average current over one cycle will be equal to 0. Will be equal to 0. Okay. Half a cycle ಅಲ್ಲಿ 2 I naught by pi. Full cycle ಅಲ್ಲಿ it will be 0. It will be 0. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ in the negative half cycle, the average current will be equal to minus 2 I naught by pi. 2 I naught by pi. 2 by pi ಅಂತ ಅನ್ನೋದು definitely less than 1 alwa. It will be around 0.7 something. Okay, 2 divided by 3.15. Adrinda, if you can just calculate that, you will find that the average current will be equal to 0.636 times I naught. Okay, 636 I naught will be the I average that you generally get. I average ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 63.6% of the peak current ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು average current ಆಗಿರುತ್ತೆ. Obviously should be less than I naught. ಇದು average current ನ ಕಥೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಯ್ತು, average current ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. This current will be very very important. Practically ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದು. This is called as RMS current. RMS current. RMS ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು RMS ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ RMS ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. dt ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟಗ್ರಲ್ dt ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the mean of this. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಮೀನ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನು ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ I have to take a square root. ಅದರಿಂದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು. RMS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. Okay, that's called as IRMS. You can show that for the case of sinusoidal, for the case of the sinusoidal current. For the case of the sinusoidal current, I can show that IRMS will be equal to I naught by root 2. I naught by root 2. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂಶ. We'll also look at the physical significance of it. Okay, I naught divided by root 2. Now you will find that this value will be roughly equal to 0.7 times I naught. 0.7 times. Under 70% of I naught value is this RMS value. Average value ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Around 63.6% ಇತ್ತು. ಇದು 70% of I naught ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೆರಡನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆವರೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದ, RMS ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, which will be basically about the physical significance of this. You all know that power in a circuit is always given by I square R. I square R. ಅದರಿಂದ in case of AC, this will be the instantaneous power. Average power ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, in case of AC, the average power that is dissipated, okay, as a heat or whatever,
can be shown to be equal to I square RMS into the resistance. I square RMS into resistance. This is for AC current. This is for AC current. So adrinda IRMS is the value of the DC current that produces the same amount of heat, or same amount of power, as that of the AC, So this is like equivalent heat. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ RMS becomes important. ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ obtained here is the IRMS, okay, that will be measured. ಅದರಿಂದ if you look at actually the specifications given for AC will be in terms of RMS. Okay, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ AC current of 5 ampere is used ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ this 5 ampere generally corresponds to the RMS value of the current. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ಬೇಡ, RMS value is what is always given, RMS value of the current. If they have not specified what exactly it is, then please take it as RMS value. By default, it should be taken as IRMS. So IRMS is what is generally given to us. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, RMS ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ I can also define for the case of voltages as well. Okay, I can do a very similar analysis for voltage. So ಈಗ ನಾನು next point ಅಲ್ಲಿ I would like to consider now the AC voltages and do a very similar analysis. For the AC voltages also I can do a similar analysis. So V is equal to V naught into sine omega t. This will be called as the instantaneous voltage. ನೀವೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ I can define now the average voltage. Which will be equal to 2V naught by pi. ಅದೇ ರೀತಿ RMS voltage ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, which will be equal to V naught by root 2. ನಮಗೆ usually power supply from the power supply that we get from the power station is given by what? Is given by 220 volts. Please remember this 220 volts is the RMS value of the voltage. RMS value of the voltage. So ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ voltage, current ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು we usually give in terms of RMS value. Okay, we don't give the peak value at all. Only in some problems we give the peak value. Otherwise, what is usually given to you is the RMS value. ನಾನು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ AC ನಲ್ಲಿ, please take it as RMS value. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು 220 volts, and that 220 volts basically corresponds to RMS value. Peak value ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay,
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗಿಂತ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ it should actually have an AC EMF source ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, connected to different circuit elements. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಗಲೇ. ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ is resistors. Okay, resistors ಅಂದ್ರೆ something which actually has resistance. So I can connect this AC source to a resistor. I can connect this to a capacitor. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಗಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಗೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ when I connect them into this circuit, we get AC current in them. ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಆ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್. Now this AC source basically in the first half may have this to be the positive terminal, this to be the negative terminal. In the second half, this can become negative terminal, this can become positive terminal. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು it's not important that you should always write a plus and a minus sign for this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆರೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈದರ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸ್ is given by E equals E naught into sin omega t. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ EMF ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ. Now let the current in the circuit be given as I equals I naught into sin omega t plus 5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟು ಮತ್ತೆ EMF ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದೆ. ವೇರ್ ದಿಸ್ 5 is called as the phase difference between current
and the EMF, current and the EMF that you are applying. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು AC ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ DC ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ there will be a phase difference between current and EMF in the case of AC. ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ EMF ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ with a phase difference of phi, you can also show that the power consumed by the circuit will be always given as E into I, which will be E naught sin omega t into I naught sin omega t plus phi. This is called as instantaneous power. Okay. Now I can also show that there will be what is called as the average power over one cycle. That average power, students, will be written as E RMS into I RMS into cos phi. Very, very important, cos phi, where this cos phi is called as the power factor. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this cos phi ಅನ್ನೋದು sometimes this cos phi can be 0 and therefore there is no power consumed at all. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ the power consumed will always be given by this. ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, I feel I can now start analyzing different circuits. ಈಗ we will try to consider in my next case, I will try to consider the AC circuit having pure resistor. ಬರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು AC which is of this kind. Resistance is R. Okay, resistance is R. Resistor of resistance R ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let the EMF here be given as E equals E naught into sin omega t. So that is the source that I have. The source is given to be E equals E naught sin omega t. Now what do you expect the current in this circuit to be? Remember, for an AC circuit having a resistor, I can always apply Kirchhoff law. Okay, bada upayukta mahiti. Kirchhoff law is applicable for all AC circuits. Nanu prati sati upayogiskota irtini for all AC circuits. Okay, if the current is I in the circuit, then you can show that at any instant of time E will be equal to IR. And therefore I can say that current in the circuit will be equal to E by R. In other words, you get this to be E naught by R into sin omega t, which I can say that I can be now written as I naught into sin omega t. You'll notice E naught is given, E is given by E naught sin omega t, I is given by I naught sin omega t. And therefore, in this particular circuit, I can make a note that the phase difference
that the phase difference between EMF and current is zero. That is phi is equal to 0. There is no phase difference at all. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, which would imply if I try to plot a graph of voltage and current, EMF ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸರ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು 0 ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಪುನಃ 0 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ದಿಸ್ ಫಾರ್ E or I. Alright, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ EMF, this is for your current. The variation is given to you. So ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ I think this will be very helpful for us to see. Now you can see in a circuit like this, the average power dissipated will be equal to IRMS, VRMS, cos 0. What is cos 0? Cos 0 is 1, and therefore it turns out to be IRMS into VRMS. That is the average power that is dissipated over a cycle. It's simply IRMS into VRMS. ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಲ್ಬ್, ಹೀಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಪ್ಪ, ಹೌ ಡು ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ it should be equal to IRMS into VRMS is what I need to calculate for the bulb, for the heater, and so on and so forth. Okay. Okay. ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us try to apply the same thing for the AC circuit with the pure capacitor. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Now if you apply actually an AC circuit to a capacitor, you will find that the capacitor gets charged and discharged in one cycle of AC. Okay, ಒಂದ್ಸಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Therefore we say that there is always current in the circuit. There is always current in the circuit. ಈಗ ಇದರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V equals V0, E ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. E equals E0 sin omega t ಅಂತ ಇದ್ರೆ AC ಸೋರ್ಸ್,
the current in this case can be shown to be equal to, should be equal to E naught omega c into sin omega t plus pi by 2 plus pi by 2. ನಾನು ಇದರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಒಮೆಗಾ ಸಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ದಿ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ನಾಟ್ will be equal to E naught into omega c. E naught into omega c. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ we will write it in a slightly different way. So I naught I will write it as E naught divided by 1 by omega c. 1 by omega c. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಬರ್ದೀವಿ. where I consider that 1 by omega c 1 by omega c as capacitive reactance is called as capacitive reactance. This is equivalent to the resistance in case of resistor circuit. Resistors so opposition na resistance anta kariತೀವಿ. Okay, so opposition by the capacitor we'll call it as reactance. Opposition by the capacitance is generally called as reactance. XC anta kariತೀವಿ ಇದನ್ನ usually 1 by omega c will have the same units as that of resistance, units of ohm. Okay, it's measured in exactly the same way. Okay, Xc anta annodu bala important amsha, and therefore I can write hereafter I naught to be equal to E naught divided by Xc. Okay, this is similar to I naught equal to E naught by R in case of resistors. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು E naught by R ಬರೆದಿದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ E naught by Xc ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ. This Xc in fact will be like resistance. AC circuit ನ resistance ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ will be equal to 1 by omega c. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. Okay, one aspect here is this Xc depends on angular frequency and the capacitance. ಎರಡರ ಮೇಲೂ it depends. Okay, if omega increases, Xc will decrease. If capacitance increases, Xc again will decrease. Okay, and that is an important idea that you need to actually obtain here. You also see one more thing happening. And what is that one more thing happening? There is something I want to actually give it as in another note. You will find that there is a phase difference. There is a phase difference between current and EMF. And that is given to be pi by 2. Is given to be pi by 2. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು? Current is basically leading the voltage. So we say, because the phase difference is pi by 2, we say that the current leads the voltage. Voltage peak ಆಗಿಂದ ಮೊದಲು current peak ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು we say current is leading the voltage in this particular case. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್.
If you say EMF versus time is given by this, then the current will be given by okay. So if this is your EMF, this will be the graph for the current. You can see that this has become peak when the voltage, when the EMF is zero. Okay, that can happen in the case of capacitors. Okay, and that is the beauty of it. Now, when the EMF has peaked, the current is actually zero. Vice versa. Look at it every time here. You can see that this is basically happening for this particular case. For this particular case. So therefore, um, the variation is always like this for the case of capacitors. One can therefore write down E equals E naught sine omega t. Current can be written as I naught into sine omega t plus pi by 2, which is same as I naught cos omega t. Alva? Yavattu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್. What is sine 90 plus theta is cos theta, and therefore I get this to be I naught cos omega t. ಅದಕ್ಕೆ this actually looks like a cosine function. Cosine function. The other one is a sine function, and this one in fact is a sine function. So this is in fact the discussion about the capacitor. I should also talk about, in this note I have given one, this is the first note. And the second note that you all have to write down here, which will be very important for problem solving, is what is the average power? I RMS, E RMS into cos 90 now, isn't it? Cos pi by 2, because what is the phase difference? Phase difference is pi by 2. Phase difference is pi by 2. So I get this to be I RMS, E RMS into 0. Cos pi is 0, right? So the average power consumed is 0. Very, very interesting idea. Capacitor idre ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎನರ್ಜಿನೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್? ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಓವರ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 0. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ current which is I RMS into cos pi by 2 or cos phi is usually called as wattless current. Is called as wattless current. Current hariyatte, ಆದರೆ there is no power consumption that basically goes on, and that is the beauty of this particular pure capacitor circuit. There is no power consumed, but still the current is flowing through it. So ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು circuit ಇದೆಯಲ್ಲ, that happens in the case of pure capacitor. Now let's look at the AC circuit. AC circuit with pure inductor. ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ electromagnetic induction, okay, where a solenoid is said to be what is an inductor. ನೀವು solenoid ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Solenoid is said to be an inductor. We say that this solenoid in fact is an inductor and has an inductance, usually L ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, has an inductance which will be equal to mu naught, okay, mu naught
n square L n square L A. Okay, n square L A. This will be the usually the expression for the inductance. Okay, when the solenoid is there, it usually has an inductance. The circuit symbol for an inductance is generally given by this solenoid term. This is the circuit symbol. Circuit symbol. Now, whenever a current flows through this with variation with variation di by dt, then there will be an induced EMF in the inductor which can be shown to be equal to E equal to minus L di by dt. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Will be equal to minus L di by dt. Okay. Now this is an arrangement that basically we'll be using and connect this to an AC source. So let me connect such an element to AC source. And this be equal to E equals E naught sine omega t. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ there will be a current that flows through. Let the inductance be equal to L. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು we will try to analyze it. If you analyze it, you can show that there will be an opposition to the current given by omega L. This omega L will be called as the inductive reactance. XL anta barite, which will be equal to omega L. So XL will be equal to omega L. So therefore I can now say that V equals V naught sine, current in the circuit will be given as E naught by XL. XL will be equal to omega L, okay, XL into sine omega t minus pi by 2. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗಿತ್ತು, ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ minus pi by 2 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. Okay, or in other words I can say that current E naught by XL I can write as I naught into sine omega t minus pi by 2. Thus current will be lagging behind the EMF by pi by 2, or we say there is a phase difference of minus pi by 2. Nodi 5 ideyalla, that will now be equal to minus pi by 2. Okay. Badade ಎರಡನೇದು, so there will be a phase difference, and therefore how would the voltage and this one look? We'll try to make a note of that. So maybe we'll call it as note 1 and see that the voltage and the current variations in the case of inductor. EMF versus time. So this is sinusoidal. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ sinusoidal ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. But see what happens to the current now. The current when you have t equals 0 would start from a negative 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus pi by 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, t equals 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ this becomes sine minus pi by 2. So therefore this will be minus
sine pi by 2. So therefore, it will start off with some value here like this. When this is peak, this becomes 0. When this has become 0, this would peak in the opposite direction. Okay, opposite direction. It will be somewhere here. Then when this actually peaks in the opposite direction, it should have become 0. Now, when this becomes 0, you should again get back to your initial stage. So like this. So this is how the EMF and the current would basically be in the circuit. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಕ್ ಆಗೋದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is note number 1. Note number 2, okay, which I need to tell you about your inductive reactance. Okay, inductive reactance, which is XL, will be equal to omega L. Please remember that, will be equal to omega L. As omega increases, XL will increase. Please remember that XL will increase. And as L increases, XL will increase. For omega equals 0, please look at it. XL will be 0. So for the case of a DC, omega equals 0 andre enodu direct current aitalla. For DC, we can say that there is no opposition. There is no opposition by inductance. There is no opposition at all by inductance. Third one, what is the average power dissipated in one cycle? Very interesting idea. You will find again by our definition, IRMS, VRMS into cos. Now it is minus pi by 2. See, for cos, whether it's plus pi by 2 or minus pi by 2, this part is always 0. And therefore, what is the average power consumed here? The average power will be equal to 0. So even here, the we have what is called as wattless current. So there is no say wastage of power at all in this case. Again, you may say, why is this happening? See, inductor, very similar to that of a capacitor, can store energy in it. Okay, capacitor stores the energy in the form of electric field. The inductor will store the energy in the form of magnetic field. So inductor stores the energy in one half of the cycle. Other half of the cycle, it gives away this energy back to the system. Adrinda, it is not consuming any power. That is why the average power consumption is always 0 in case of all this capacitor and inductor. Tumba useful ಆಗಿರುವಂತಹ circuit elements. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಮರೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ summarize what we have done. Now, in the case of a pure resistor circuit, E and I are in phase. I naught is equal to E naught by R. So this is important idea that we have obtained. In the case of pure capacitor circuit, current leads
the voltage. Leads the voltage by pi by 2. So the phase difference is plus pi by 2. Plus pi by 2. Okay. Then I have current I naught given by E naught by XC, where XC is 1 by omega C. 1 by omega C. Third, pure inductor circuit. Here, current lags behind, lag behind the voltage or the EMF, whatever, by pi by 2. So the phase difference is minus pi by 2. And current will be given by E naught, I naught will be given by E naught by XL, where XL is omega L, is omega. Okay, so this is what in fact is the idea behind all the three that we have discussed. See, for the next part of the circuit, where I want to combine capacitor and resistor, inductor and resistor, and then I want to combine inductor and capacitor and so on and so forth, we'll try to analyze the problem using what is called as a phasor. A phasor. Phasor is nothing but a rotating vector. Rotating vector. Now you may say, all of a sudden, why are you talking about vectors? This is actually a chapter on current electricity. I mean, alternating current. Why are we talking about vectors in this? Vectors is long back gone. That's only for mechanics. But AC current and AC voltage can be represented as vectors. Then the analysis becomes easier, because the AC voltage and current will going to add like vectors. Now, whenever we say vectors, it should have two things for a vector. One is it should have the magnitude. The other one is the direction. So, which is the magnitude for a AC current? Antandre, the peak value will be the magnitude of that current. Direction is given by the phase, okay, of that particular current or voltage, whatever you take. That phase in fact is given by the current. For example, I equals I naught sine omega t. This omega t is what is called as phase. So this is be like giving the direction. I naught is like giving the magnitude of this vector. So if I say that, then I should be in a position to represent this as a vector, isn't it? So let us see if I can do that. Okay. So let this be your x-axis, let this be your y-axis. Then I will say that the AC current I can be represented now as a vector. Where the length of this line will be given by I naught. So the length is equal to I naught. Now the angle at which this vector is there is obviously given by omega t, because omega into t will be an angle, isn't it? Angular velocity into time will always be an angle, and therefore omega t is the angle theta. That is why this phase omega t is the direction and I naught is the magnitude. But the interesting aspect of this is this vector is not static. With respect to time, it keeps on moving, right? It keeps on moving with an angular velocity omega.
So therefore, the current can be represented in this particular fashion. So itara move aguanta vector. This rotate aguanta vector. This rotating vector is what is called as a phasor. Okay. So phasor andre ಏನು ತುಂಬಾ ಏನು complicated ಅಲ್ಲ. It is essentially a vector which is rotating. ನಾವು AC9 ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫೇಸರ್ ನಲ್ಲಿ we can actually represent ಮಾಡಿದಾಗ then you can understand the relation between the voltage and the current very easily, and also add up the voltage and the current quite easily in this particular manner. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫೇಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ we have introduced. Now current and voltage can be represented as phasors. It gives you a better idea of how the voltage and the current in fact are related in a particular circuit, in a given circuit. So let us now use this idea of phasor for the three circuits that we have already done: pure resistor, pure capacitor, and pure inductor, and see how the phasor is going to look like. Okay, so I'm now going to draw the phasor diagram for a pure resistor circuit. Okay, which will be V is given to be V naught sine omega t. Alva. Current also is given by the same thing, I naught sine omega t. Now, therefore, the phasor diagram for this would be very simple to draw. Very simple to draw. You will find that the voltage will be like this. The current also will be in the same direction. The red one is the current. Okay, I have made that actually thicker. If I want, I can make it a little more thicker so that you will not miss out on that current part. So this is the current. So if this is the voltage, this will be the current I. X-axis, y-axis. All right. Both of them will be at the same phase, omega t. So if voltage and current are in the same phase, look at the way the phasor is going to be. It will overlap one above the other. The voltage will rotate like this. Current also will rotate like this. Both of them will be rotating together like this all the time. Okay. And that is what happens in the case of a pure resistor. Here, R will always be given by this is your V naught, this I naught will be given by V naught by I naught. That will be the resistor here also. Now, how will this circuit look like? How will this phasor look like for the case of pure capacitor circuit? Pure capacitor circuit. You will find that V equals V naught sine omega t. But whereas the current is given to be I naught sine omega t plus pi by 2. So it should now be leading the voltage by pi by 2. So if I try to plot the graph and represent the phasor in that, if the voltage here is like this, then the current will be like this. Okay. So this will be for your V naught. Okay. Omega t. Now this would be
phase difference of pi by 2, and this represents current I naught. Current I naught. So this will be, phase will be now omega t plus pi by 2. So this will be the phase of the current. Phase of the current. And the phase difference, of course, will be equal to pi by 2. This is the phase difference. Phase difference will be pi by 2. Okay. So I can therefore show the voltage and the current, in fact, going here like this. This is rotating. This also will be rotating. At any instant of time, they will be making an angle of pi by 2. Idu il bandre, idu illirutte. Idu il bandre, current illirutte. So current will always be leading the voltage by pi by 2. Pi by 2. And that is the beauty of this. Again, if you try to obtain V naught by I naught here, you'll be getting XC. Last one, let us apply for the pure inductor. For the pure inductor, the same circuit, the same phasor diagram. How does it look like? You will find that in the case of a pure inductor circuit, V will be equal to V naught sine omega t, and the current will be equal to I naught sine omega t minus pi by 2. Nenpirಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, it will be lagging behind the voltage. So the graph would look like this. For the case of the pure inductor, if the voltage is given by this part, the current will be now lagging behind this by pi by 2. So this will be a V naught, this will be I naught, and you will find that this will be omega t, and this particular one will be pi by 2. So the current will be now lagging behind the voltage. So look at it very clearly. You can see that the current is behind the voltage all the time. Okay, x and the y axis. Here also V naught by I naught will give you what is called XL, called the inductive reactance. So this way, I have looked at the phasor for all the three circuits. Now, having been equipped with the phasor diagram for all this, so the next thing that you need to really pay attention to, I hope you're all able to write down this. If you feel that I'm a little fast, so please take a little break and just I'll open this up and then keep it for you. So take a minute's break and then write down these parts. Okay. Now let's move on. Try to analyze the circuit where we'll consider two at a time. We will look at the AC circuit with capacitor and resistor. Okay, two of them, only capacitor and resistor. So that is, I have a capacitor being connected in series with a resistor, and then connect this to an AC source here like this. VE equals E naught sine omega t. And this capacitance, this resistance here. You will find that the
current in capacitor and resistor must be same. Let us say that this current is given to be I naught into sine omega t plus 5, where this 5 is a phase difference to be obtained. And I naught is the peak current to be obtained. Okay, these are the two things that you need to basically remember. So phase, but the same current will pass through the capacitor and the inductor because they are in series combination. The current has to be always the same. Now, a quick look at the phasor diagram will actually help you to understand the relation between the current and the voltage across the capacitor and the voltage across the resistor. Let the voltage across the capacitor be VC, that across the resistor be equal to VR. Okay, you can show that from the previous say analysis that we have done. If I represent the current along the x-axis like this, if the current is represented along the x-axis, then you can show that the voltage across the resistor, will be given by this. So this will be the voltage across the resistor. Voltage across the capacitor will be given by this. Okay, voltage across the capacitor is always lagging behind the current, isn't it? The current is ahead, and therefore VC should be represented like this. VR will be in the direction of the current, and therefore VR has to be like this. Now, VR and VC are vectors. So if you want to find out what is the resultant voltage of the CR circuit, then you will see that this will be equal to root of VR square plus VC square, which will be equal to essentially R square plus R square I, because VR can be written as I into R. So this is what it becomes, plus XC square into I square under the root. And now you have something very, very interesting which says, I would generally like to write all this for your knots, that is for the peak values. So this also is for the peak value. So hence you can see that V naught by I naught can be written as root of R square plus XC square. All the cases I have shown you until now, I have told you that V naught by I naught will be some kind of an opposition, right? So this gives the effective, opposition of the circuit, for the current. This is the effective one. Okay, and this R's root of R square plus XC square usually hereafter will be written as Z, called as the impedance. So impedance in the case of a CR circuit is root of R square plus XC square, or in other words, this will be equal to root of R square plus 1 by omega C the whole square.
whole square. Okay, and this in fact is called as the impedance of the circuit. Now the second important thing is this resultant voltage, remember, will be somewhere here like this, V naught. Will be like this. Now this will make an angle phi with respect to the current. This phi is what is called as the phase difference. Is called as the phase difference. Now you can show that that phase difference is given to be tan phi. You can write as tan phi, and that will be equal to xc by r. Xc by r. I'll not be say deriving all this expression. So tan phi will be equal to xc by r. So the phase difference is given by this. Or cos phi, if you want to write, can also be written. Okay, where the cos phi will always be equal to the adjacent by the hypotenuse, and therefore this will turn out to be r divided by root of r square plus xc the whole square. Okay, so this will be the cos phi, the phase factor given by, and tan phi will give you the phase between the two of them. So this way, I have analyzed the entire circuit by only looking at the phasor diagram. Okay, the entire say CR circuit has been obtained. Points to be noted is about the impedance, about the phase difference, and also about the power factor. You will find that the power factor in this case is not equal to 0. In the previous two cases, we have got a 0, but here the power factor is not equal to 0. So there will be some power consumption here that happens purely because of your resistor, but not much, not completely. But there will be some amount of power loss that does happen in the case of the CR circuit. So this is sort of a complete analysis of the CR circuit. Now, similarly, we can discuss about the AC circuits with L, that is inductance and resistance. Okay, usually LR circuit anta karitare. Again, the source is essentially AC. We can do a very similar analysis as to what I did in the previous case. Okay, and then so this is the inductance, this is the resistance. All right. Here again I can say V is equal to V naught into sine omega t. Now let the current be given by I equals I naught into sine omega t plus some function phi. Okay, and we have to find out what that phi is, and that's important. So I have to find I naught and phi. So you will say again that the current I naught is equal to sine omega t plus phi, okay, will be same for both the inductor and the resistor, because they both are in series. So you can't have current to be different. So current has to be same. In that case, the phasor diagram will look so easy now. Alva? Current now will take it as a reference because it's common to both of them, right? So let's take current in fact as common for both of them. Current will call it as common for both of them. Then you can say that
the voltage will be across this. Idu VR, idu I. Now you know that in the case of inductor, the current lag behind, and therefore the voltage will now be perpendicular to it, and it will be ahead of it. Alva? So you will find that this will be your BL, this will be your current, and this will be your VR. This will be your, and this basically makes an angle of 90 degrees. Now the net voltage, same analysis, the net voltage will be somewhere here. You can show that V naught square will be equal to VL naught square plus VR naught square. Okay, then you can define the impedance, also this phi here in this way. You can show that there will be an impedance in this part also, which is equal to Z equal to root of R square plus XL square. R square plus XL square. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ XC square ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ XL square. Tan phi will be now given by, okay, XL by R. XL by R. ಅಲ್ಲಿ XC by R ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ XL by R. So that's what your tan phi is. Impedance is given by this. And the I naught will be equal to V naught divided by Z. V naught divided by Z. So I know I naught. I know what tan phi is. That's what I told you I should be able to find out. So both, in fact, we have obtained. Now we should also be worried about what is called as the power factor in this case, cos phi. Cos phi will be equal to R divided by Z, or will be equal to R divided by root of R square plus XL square. Even here you will find that this will not be equal to 0. So therefore there will be some power loss in the case of LR circuit. In the case of LR circuit. Okay. So these are some of the important ideas that I thought I should be telling you about the CR circuit and the LR circuit. Now you will find that in the examination, all this will form an important part. We'll be using many of this. You have to find out the voltage across VL, you have to find out across the VR, and so on and so forth. All these relations, in fact, are given here. We'll be making use of these to obtain. Note one important idea in all this is the voltage across L and R, okay, add like vectors, That is why we say V naught square is equal to VL square plus VR square. Okay, and let me emphasize, and not not V naught is equal to VL plus VR. Okay, this is a wrong relation. Should never be used in case of AC circuit. AC circuit really yavattu V naught square should be equal to VL square plus VR square. Okay, and that's an important idea that all of you should actually make a note of it. Okay, now let's come to all important. We'll combine all of them now. Bari inductor resistor ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡ. Then you will get actually a circuit which should represent universally everything, right? ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದಾಗಬೇಕು ಈಗ. Okay, and this circuit is called as a series LCR circuit. L ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, C ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, R ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
So that's basically a series LCR circuit. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಡಬೇಕು, then you should also have a resistor in the circuit, and all this you connect it to an AC source. An AC source. Let this AC source be AC source be equal to V equals V naught sine omega t. Let this be of inductance L, capacitance C, resistance R. Now there must be a current in the circuit, right? There must be some current in the circuit, and that current, let me say, this current in the circuit which will be same across all the elements. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ current ಇರಬೇಕು. If the current is I here, through the capacitor should also be I, through this also should be I. What will be different is the voltage across all this. Voltage across all this. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Now this current, let us represent it by I equals I naught sine omega t plus phi. Then we have to find, like what we did in the previous case, you have to find I naught and phi. I naught and phi. So again, the way that I'm going to find I naught and phi will be using the phasor diagram. So let us try to plot a phasor diagram for this case. Phasor irodrinda our analysis becomes very simple, students. Otherwise I would have got, in fact, a differential equation at every point, and it would have become very difficult to actually do it. So let's represent current like this. Let this be represented by the current which I can take it as I. Now in the same direction as this current, I must have VR. I must have it. These two must be in the same direction. But whereas if you look at the voltage across the inductor, that will be leading the current by pi by 2. Adrinda I must have VL to be perpendicular to this. Same way, if we consider VC, that VC andre voltage across the capacitor, that VC must be represented by voltage in the opposite direction, because they should be again lagging behind the current. Current leads in the case of capacitor. So this is how the phasor diagram is going to look like. Alva. Now I have to find out, if I want to find out the resultant of all the three voltages, then I must write this as V must be equal to, V naught must be equal to VL plus VR plus VC. That will be the net voltage. How can I write that as? That can be written as, now V naught square is equal to, carefully look at it, will be equal to VL minus VC the whole square plus VR the whole square. You may be wondering, how did I get this?
VL minus VC essentially will give me a vector here like this. VL minus VC will be this vector. Now take the resultant of this vector VL minus VC and VR. So this will make an angle phi with respect to the current. So the net voltage here V naught therefore should be resultant of VL minus VC the whole square and also VR square. So I get the voltage here directly in this way. This will be the net voltage that I get. Remember again, voltages are acting like vectors even in this particular case. Now here you can show that the impedance Z will be equal to root of XL minus XC, XL, this L, this C, the whole square, plus R square. This will be the expression for the impedance. Now I have to find out what will be tan phi, and that's a challenge for all of us now. See, tan phi is something which will now be given as the tan phi. So I will write that as given as tan phi, which will be XL minus XC divided by R. This will be the phase difference between that. It's given in terms of tan, of course. Tan phi is given by XL minus XC by R. Similarly, students, I can show that tan phi will be given by R divided by Z. Okay, Z is given by this whole thing. So this, in fact, is the power factor. Power factor. Lastly, I should comment on what happens to the current I naught. I naught will be equal to V naught divided by Z. Remember, you should always know how to find out I naught, the peak current, which will be equal to V naught by Z, and this cos phi will be equal to R by Z. Now, in all the problems that all the cases that I have taken, I have always shown that I naught is equal to V naught by Z. Remember, you can actually have a similar expression for RMS also. IRMS can also be written as VRMS by Z. So this is also true. Whatever is true for naught will also be true for RMS and also for the averages. Same relation will be applicable for all this. Okay. We have now come to a very, very interesting circuit, okay, where we have obtained the impedance to be given as XL minus XC whole square plus R square, and then also the power factor is given by this very special circuit. Now we shall try to actually make some important note on this particular circuit in a little more detail, which will be very useful for all our problem solving sessions, which we'll do it in the next class mostly. Okay. Note number one. Let's look at the expression for current. Sorry, I think impedance. We'll look at that first. For impedance, Z. I should tell you that the Z will have the same unit as ohm. Same resistance gain to other unit is look. See, Z is given to be root of XL minus XC the whole square plus R square, where if you actually look at this will be equal to root of omega L minus 1 by omega C the whole square plus R square.
This is what in fact is the expression. If omega equals 0, then see what happens to this. Here you find omega L will be 0, but 1 by omega C will be equal to infinity, and therefore Z also will be equal to infinity. Very interesting. When omega equals 0, what it means is you have actually a DC current. If you have a DC current pass through this particular circuit, what is the opposition? Opposition is Z is equal to infinity. And precisely which component is opposing the most, which is making Z equals infinity, is the capacitor, which is making the impedance. Capacitor is making Z to be equal to infinity. The capacitor will not allow the DC current to pass through, and that is why Z is becoming infinity. Okay. Now, as omega starts increasing from 0, let us say I go to something like 5 radian per second, then go to 10 radian per second, then you will find something interesting happening. You will find that Xc will start reducing and XL will start increasing. Okay, will start increasing. If omega, okay, I've taken omega increasing, but still you will find that Xc to be larger than XL. Then the circuit is called, capacitive circuit. Capacitive circuit. Okay, you will find that tan phi, which is equal to Xc minus XL by R, okay, will basically have this phi will make the current lead the circuit, lead the current voltage. Current will lead the voltage. That is why this is called as a pure capacitive. This is still called as a capacitive circuit. Okay, because the current will be leading the voltage. That is the hallmark of a capacitor circuit, isn't it? Okay, as this happens. Now, when you basically have a condition Xc equals XL, that can be done, no? Where I can say 1 by omega naught C is equal to omega naught L. Or in other words, if I rearrange these terms and write it as omega naught square will be equal to 1 by LC, or omega naught will be equal to 1 by root LC. Now, when you take a frequency omega equal to this omega naught, then look what happens to this XL minus XC. That becomes 0. If XL minus XC becomes 0, then Z will be equal to R. This is the minimum value for Z. Minimum value for Z. Whenever you have Z to be minimum, when Z is minimum, the current in the circuit, current will be maximum, and also the power consumed will be maximum, okay. Such a condition, when I have the maximum power consumed, current being maximum, is called as resonance condition. Now, when is the resonance condition satisfied? When I have omega naught is equal to 1 by root LC. Okay, and that is when I say that the resonance condition is being satisfied, 1 by root LC. Or F also can be written as 1 by 2 pi root LC. Okay, that's another way of writing for the frequency. The frequency will be, because this is the angular frequency condition for angular frequency condition for frequency. This is called as resonance condition. When you have resonance condition being satisfied, please make a note of this.
current and voltage will be in phase. They both are in the same phase, and hence circuit will be now like a resistive circuit. Okay, it will behave like a resistive circuit. Very interesting. Okay, what is the behavior more like? More like a resistance circuit. Okay, a very important idea, I would say. ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು find the resonance frequency. ಅಥವಾ frequency ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು is the circuit in resonance. Okay, if you know what is the L and C value, you can always find out whether it's in the resonance condition or not. Okay. Now, for the next point to make, when you find that if omega becomes greater than omega naught, then you will have XL becoming greater than XC. Such a circuit is called inductive circuit. LCRNA. Now it is going to behave like an inductor, where the current will now lag behind the voltage. Okay. So very interesting. You see, if omega becomes greater than omega naught, XL will be greater than XC, isn't it? Andre, inductive reactance has become more than that of the capacitor. Okay. So such a circuit will be called as an inductive circuit. For omega equals infinity, look, we have XL equals infinity, XC equal to 0. Capacitor the circuit resistance ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತಾರೆ inductor is going to oppose. That will again make this Z equal to infinity. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ let us try to plot a graph and then try to understand. So the inductor, the impedance versus omega graph is going to be like this. When omega equals 0, remember Z is infinity, so then as you increase omega, Z is decreasing, and at a particular, say, frequency omega naught, the Z is minimum, and that's equal to nothing but R, resonance. Adadmele, you will find that again the impedance is going to actually increase here, increase like this. Now, if you look at the variation of the current, this is impedance, variation of the current. That variation of the current, is essentially I equals I naught by Z. Am I right? That I naught by Z will be essentially given by ulta of this. Because whenever Z is minimum, current will be maximum. So I naught is maximum when you have resonance. Okay. So this is V naught by Z. I'm sorry. V naught by Z. I naught will be equal to V naught by Z. So this is how the current in fact is going to vary. So that also I have shown you. Now this LCR circuit, a series LCR circuit, is called as a tuner circuit. Now for a tuner circuit, I define what is called as
a quality factor, and that quality factor, let me tell you, is given by, see, you have this omega naught, right? Frequency here, omega naught. And also you need to measure what is called as the full width at half maximum, delta omega. So this Q is nothing but omega naught by delta omega. So this will be equal to 1 by omega naught RC. You can show that this will be equal to 1 by omega naught RC. This is called as the quality factor. Greater the quality factor, better in fact will be the tuner circuit. So let me end the discussion on the AC circuit with this. I have been left with just two parts, which is the what is called as a choke. The other one is called as the transformer. I will do that part and then discuss about the MCQs in my next class. So with this, let me end today's